The Royal Tombs of Golconda poem written by Sarojini Naidu. Tanni Nightingale of India antamu. Sarojini Naidu in fact is also from Hyderabad. In fact, you should always know a little bit about the poet or the author as part of the 15 chapters, poems and stories which are part of the syllabus. So in this case, Sarojini Naidu in fact wrote a number of poems. In fact, she was a poetess. Her collection of poems include The Golden Threshold, The Bird of Time, Songs of Life. There is also a poem called The Bangle Sellers, Death and the Spring, Death and Destiny. So if you know a few of the poems, in the answer you are also expected to write some of these names so that will convey a sense of familiarity, that you know, a sense of knowledge about that particular author. మనము ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు కాంటెక్స్ట్ పోయెట్ అన్ని రాయాలి కాబట్టి మనం పోయెటెస్ గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సరోజిని నాయుడు వాజ్ అ పోయెటెస్. షీ బిలాంగ్ టు హైదరాబాద్. షీ రోట్ అబౌట్ కల్చర్ అండ్ అబౌట్ హిస్టరీ అండ్ అబౌట్ ద ల్యాండ్స్కేప్ అరౌండ్ హర్ అని తెలుసుకొని ఇంకా ఒక్క లైన్ కూడా రాయాలి, తను ఈ పోయమ్స్ రాశారు అని. ఇక్కడ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉంటుంది. ద బర్డ్ ఆఫ్ టైమ్, ద బ్రోకన్ వింగ్, ద గోల్డెన్ థ్రెషోల్డ్ అని 3 పేర్లు, మీరు అది గుర్తు పెట్టుకోండి, అది రాయాల్సి ఉంటారు. సరోజిని నాయుడు హస్ ఆల్సో రిటన్ దీస్ 3 poems అని ఆ పేర్లు రాస్తే మనకి తన గురించి తెలుసు అన్నది ఎగ్జామినర్ కి తెలుస్తుంది అన్నమాట. And don't make spelling mistakes. So before we get to the poem, just a brief description about the poem, Uma. The poem is describing the tombs of the Quli Qutub Shah tombs, which are very close to the Golconda Fort of Hyderabad, the famous fort of Hyderabad. In fact, you can see them in the same frame from a distance when you're driving past. And the tombs are actually set amidst this beautiful gardens of Ibrahim Bagh, and every arch, in fact a lot of renovation work has also been undertaken at the Quli Qutub Shah tombs, and every arch, dome and gallery in these tombs is basically symbolic of the what we call the Quli Qutub Shah architecture. ఇది పోయం ఎట్లా రాయబడిందంటే సరోజిని నాయుడు గారు ఇక్కడ కులీ కుతుబ్ షా టూమ్స్ కి వెళ్తున్నారు. కులీ కుతుబ్ షా టూమ్స్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ కి చాలా దగ్గర ఉంటాయి. కులీ కుతుబ్ షా అన్న వాళ్ళు రూలర్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ గా ఉండే ఒక టైంలో అక్కడ 7 టూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఈ ఒక్కొక్క టూంబ్ చూస్తే దానికి ఆర్కిటెక్చరు, ఆ బ్యూటీ గురించి, దాంతో పాటు ఆ హిస్టరీ ఏముంది అన్నది ఈ టూమ్స్ లో వస్తుంది. మనం పోయంకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న జిస్ట్ గా చెప్తాను దానిలో ఏముందని. 3 paragraphs ఉన్నాయి. చాలా సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది ఈ పోయము. దానిలో పాఠం చూస్తే మీరు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఆ ఏరియా గురించి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఆ కులీ కుతుబ్ షా గార్డెన్, ఇబ్రాహిం బాగ్ అని చెప్పారు కదా, గార్డెన్ లో సెట్ అయిన ఈ టూమ్స్ అంటే సమాధులు, ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సెకండ్, అక్కడ బరీ చేయబడిన కింగ్స్ గురించి ఉంటుంది. వాళ్ళ బ్రేవరీ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ కరేజ్ ఎంత ఉంది అన్నది గురించి ఉంటుంది. థర్డ్, క్వీన్స్ గురించి, అక్కడ ఉన్న క్వీన్స్ ఉన్న లాఫ్టర్, వాళ్ళ లైవ్లీనెస్, బ్యూటీ, దాని గురించి ఉంటుంది అనమాట. Okay, so let's get started with the poem. We are also putting the poem on the screen so that you can look at it, but it would also help if you have the book with you so that you can also mark the keywords. Also, it will help you to take down the notes as Uma and I speak. I muse among the silent fanes. Muse అంటే ఇక్కడ డీప్ గా ఆలోచించడం, లోతుగా ఆలోచించడం. సైలెంట్ ఫెయిన్స్, సైలెంట్ అంటే చాలా అక్కడ పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, సైలెంట్ గా ఉంటుంది. ఫెయిన్స్ అన్నది ఏంటంటే ఒక సేక్రెడ్ ప్లేస్. ఎప్పుడు వీళ్ళకు ఎక్కడ బెరీ చేస్తారో అక్కడ వెళ్ళి ప్రేయర్స్ కూడా చేస్తారు కాబట్టి అది చాలా పీస్ఫుల్ ప్లేస్. అంటే అక్కడ వెళ్ళి ఆలోచిస్తున్నాను అని. Whose spacious darkness guards your dust. Dust as in, because once you die, you finally become, part of the earth. You become turned into dust over a period of time. So that's the kind of word that Sarojini Naidu has used in order to convey what happens to all human beings, to everyone after they are no more. స్పేషియస్ అంటే చాలా విశాలమైన ఒక చోట, డార్క్నెస్ ఉంది అక్కడ అంటే చాలా విశాలమైన డార్క్ చోటలో, ఆ చోటలో మీ కథలు అక్కడ గాడ్ అంటే అక్కడ దాచి ఉన్నాయి అన్న ఒక లైన్ అన్నమాట. So it also, this particular line also kind of conveys about life after death, the whole journey from life to death. And it's also very interesting how she has used the word spacious and darkness, because the darkness also gives you a sense of space, of a sense of being very empty, an emptiness. That's a very beautiful language that Sarojini Naidu has used here. Around me sleep the hoary plains. అంటే అన్ని అట్లా పాతవి మనకు చాలా తెలిసినవే అక్కడ మన అరౌండ్ అట్లా ఉన్నాయి అన్నది లైన్. దట్ హోల్డ్ యువర్ ఏన్షియంట్ వార్స్ ఇన్ ట్రస్ట్. అంటే ఆ పాతకాలంలో జరిగిన బ్యాటిల్స్ ని, అక్కడ ఉన్న మెమరీస్ ని, అప్పుడు జరిగిన ఏమేమి లడాయి జరిగిందో దాని గురించి ఉన్నదంతా అక్కడ ఆ మెమరీస్ అక్కడ దాచిపడ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు.
I pause, my dreaming spirit hears across the winds unquiet tides. ఐ పాజ్ అంటే నేను అక్కడ నిలబడి కొంచెం సేపు ఆలోచించాను. అప్పుడు ఏమైంది? ద విండ్స్ అన్క్వైట్ టైడ్స్. విండ్ అంటేనే గాలి, దానికి ఒక సౌండ్ ఉంటుంది. అన్క్వైట్ అంటే క్వైట్ కి ఆపోజిట్ అన్క్వైట్ అంటే దానికి సౌండ్ ఉందన్నమాట. ఎట్లాంటి సౌండ్? టైడ్స్ అంటున్నారు. టైడ్స్ అంటే అలలు. యాక్చువల్లీ మనకి వేవ్స్ ఉంటాయి కదా, దానికి ఒక సౌండ్ ఉంటుంది కదా, అట్లా ఉందట. విండ్ సౌండ్ అలల్లాగా. అంటే చాలా సైలెంట్ ప్లేస్. ఓన్లీ సౌండ్ దట్ యూ కెన్ హియర్ ఇస్ ఆ విండ్ వస్తున్నది, అది అలలాగా ఒక సౌండ్ వస్తున్నది. The dreaming spirit is also kind of conveying the imagination and the mood of the poetess. You know that her spirit is that of someone who is actually dreaming and thinking about the time that would have existed at this place many years ago. డ్రీమింగ్ అనేది ఆ పాత కాలంలో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పుడు తను అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ అన్నది. The glimmering music of your spears, the laughter of your royal bride. Spears is essentially a weapon that is used in war. ఈటే అది దాని గురించి. గ్లిమరింగ్ అంటే అక్కడ సన్షైన్ కూడా వస్తుంది. ఆ సన్షైన్ ఆ స్పియర్స్ మీద ఒక డాన్స్ ఆడుతున్నట్టు ఉంటది. అది ఒక మ్యూజిక్ లాగా డిస్క్రైబ్ చేశారు. గ్లిమరింగ్ మ్యూజిక్ అంటే ఆ సన్షైన్, ఆ లైట్ అండ్ షేడ్స్ ఆ స్పియర్ మీద పడుతుంది, మెటల్ మీద. Because if you kind of recall, how does it look when, say, the sunshine is falling on the leaves or on water? It kind of gives you a slightly glimmering kind of an effect, and it kind of dances. It's almost like very musical. That's the kind of phrase which she has used, glimmering music. మ్యూజిక్ అన్నది యూజ్ చేయబడింది. ఇంకో రీజన్ కూడా ఉంది. స్పియర్స్ ఒకటికొకటి తగులితే అక్కడ ఒక సౌండ్ వస్తుంది, అది మ్యూజిక్ లాగా ఉంటుంది అన్నది. ద లాఫ్టర్ ఆఫ్ యువర్ రాయల్ బ్రైడ్స్ అంటే అక్కడ నవ్వు కూడా మనకు వినపడుతుందట. రాయల్ బ్రైడ్స్ అంటే పెళ్లి కూతుర్లు, అక్కడ ఉన్న పెళ్లి కూతుర్ల లాఫ్టర్ కూడా వినబడుతుంది. ఇది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. దెన్ the second stanza, in vain o kings doth time aspire to make your names oblivion sport. అంటే టైం అన్నది పాత జరిగిన విషయాలన్నిటినీ దాచే ఒక ప్రయత్నం చేస్తుందట. ఇన్ వెయిన్ అంటే అది సక్సీడ్ కాలేదు. ఇన్ వెయిన్ అంటే సక్సీడ్ కాలేదు. డత్ టైమ్ అస్పైర్ అంటే దానికి టైంకి అవన్నీ దాచాలి అని మనసులో ఒకటి ఉందట. టు మేక్ యువర్ నేమ్స్ ఒబ్లివియన్ స్పోర్ట్ అంటే మీ పేరంతా అట్లా హిస్టరీలో మర్చిపోవాలి, అట్లాంటి ఒక స్పోర్ట్ ఆడుతున్నదట. While yonder hill wears like a tire the ruined grandeur of your fort. యాండర్ హిల్ అంటే అక్కడ దూరం ఉన్న ఒక కొండ మీద ఒక గ్రాండియర్ గా అంటే చాలా గ్రాండ్ గా ఉన్న ఒక కోట ఉందట. ఫోర్ట్ అంటే కోట. సో దట్ ఇస్ స్టాండింగ్ దేర్. అది చూస్తే మనకి పాతవన్నీ గుర్తొచ్చేస్తాయి అన్నది చెప్తున్నారు. So basically the hill which is seen in the distance still displays the grand remains of what was your very famous fort, which looks like a crown on the top of the hill. Those centuries falter and decline అంటే చాలా సంవత్సరాలు, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. అప్పుడు ఇవన్నీ డిక్లైన్ అయిపోతాయి. కానీ యువర్ ప్రూవెన్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ షల్ రిమైన్ అంటే మీరు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ గా నిలిచారో అది మాత్రం ఇప్పుడు నిలబడి ఇప్పుడు కూడా ఉంది. So the memories have faded over a period of time. They have become weak, but these powerful structures still remain, and they remind us of the Qutub Shahi kings and queens who have ruled over this particular land. ఎంబాడీడ్ మెమరీస్ ఆఫ్ యువర్ లైన్ అంటే ఇక్కడ లైన్ అనేది కాదు, ఒక జనరేషన్ తర్వాత కింగ్స్ వాళ్ళ లైన్ అంటాం కదా, దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ రెఫరింగ్ టు హియర్. అండ్ ఇన్కార్నేట్ లెజెండ్స్ ఆఫ్ యువర్ రెయిన్. ఇన్కార్నేట్ అంటే హ్యూమన్ ఫామ్ లో వచ్చేది, అవతారం అన్నమాట. మీరు అప్పుడు లిజెండ్స్ అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఫేమస్ స్టోరీస్ అట్లా. ఆఫ్ యువర్ రెయిన్ అంటే మీరు అక్కడ కింగ్ గా రూల్ చేసినప్పుడు ఉన్న స్టోరీస్ అన్ని అలైవ్ గా మన ముందు వచ్చేస్తున్నాయి. అంటే ఈ ఎంటైర్ పోయం లో ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అనమాట. అక్కడున్న టూమ్స్ గురించి చూసి, ఆర్కిటెక్చర్ చూసి మనకు అప్పుడున్న కింగ్స్ వాళ్ళ వ్యాలర్ గురించి, వాళ్ళ ధైర్యము, వాళ్ళు సంపాదించిన కీర్తి గురించి మనకు గుర్తొస్తుంది. Good. The third stanza, O queens, in vain old fate decreed your flower-like bodies to the tomb. అంటే క్వీన్స్ గురించి ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ అన్నమాట. వాట్ ఇట్ సేస్ ఇస్ దట్ ఈ క్వీన్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ బాడీస్ ఫేట్ వలన, ఫేట్ అంటే విధి వలన వాళ్ళ బాడీస్ టూమ్ లోకి అంటే సమాధిలోకి విధించబడినాయి అన్న విషయం అంటున్నారనమాట. ఫేట్ అంటే టైం వలన అట్లా మీ ఫ్లవర్ లైక్ బాడీస్ అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటారు, డెలికేట్ గా ఉంటారు. అట్లాంటి క్వీన్స్ రాణిలదు శరీరము అక్కడ టూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. Right, the same way the memories of the queens also survive
People are still remembering the queens in spite of the passing of time. How would they remember that? అంటే అది ఎట్లా జ్ఞాపకం ఉంటుందంటే డెత్ ఇస్ ఇన్ ట్రూత్ ద వైటల్ సీడ్. అంటే ఆ మరణంలోనే ఒక విత్తనం ఉంది, ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక విత్తనం ఉంది ఆఫ్ యువర్ ఇంపెరిషబుల్ బ్లూమ్. అంటే అది అసలు మనము దాన్ని నాశనం చేయలేని ఒక విత్తనం ఉంది, దాని నుంచి బ్లూమ్ అంటే ఫ్లవర్స్ వచ్చేది, ఫ్లవరింగ్ అయ్యేది పేరు బ్లూమ్ అన్నమాట. Each newborn year the bulbuls sing their songs of your renascent loves. Renascent as in it kind of revives and talking about an old interest. Your beauty wakens with the spring to kindle these pomegranate groves. Pomegranate, again the red color fruit that you must have seen and eaten. రెనెసెంట్ లవ్స్ అంటే పునర్జన్మ ఎత్తిన అలాంటి లవ్ అన్నమాట, చాలా పాతకాలం అయిన లవ్. ఆ సాంగ్స్ మళ్ళీ మనకు గుర్తుకొస్తున్నాయి. అండ్ యువర్ బ్యూటీ వేకెన్స్ ద స్ప్రింగ్ అన్నది ఇక్కడ వసంతకాలం అన్నమాట. ఆ టైంలో ఎట్లా ఉంటుంది, పూలన్నీ బాగా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి గార్డెన్లో. పామోగ్రనేట్ అన్నది దానిమ్మ దాన్ని అది కూడా అక్కడ గ్రోవ్ అంటే గార్డెన్. ఆ దానిమ్మ గార్డెన్లో ఒక స్ప్రింగ్ టైంలో ఎట్లా వస్తుందో అట్లా దాన్ని చూస్తే ఆ టైంలో క్వీన్స్ ఎట్లా ఉన్నారు, వాళ్ళ లాఫ్టర్ ఎట్లా ఉంది, బ్యూటీ ఎట్లా ఉంది అన్నది మనకి మళ్ళీ గుర్తుకొస్తుంది అన్నది ఈ పోయం సారాంశం. So kindle, the word kindle means essentially to inspire. So basically what the poetess Sarojini Naidu is saying is that your memories after death are like a second life, life after death, and so your lives are like flowers that cannot be destroyed. Because every new year the bulbul birds, which sings beautifully, sing their songs about your love, thus giving these stories, the stories about the queens, in new life, even though they are no more any now this every spring comes, your beauty reawakens in these pomegranate gardens. So that's what the poet is saying is that they have all come alive in these pomegranate gardens, and talking about the sheer beauty about this kind of a life, that even though they are no more, these structures and these pomegranate gardens are actually bringing you back to life. అంటే అక్కడ సమాధి ఉంది, దాని అరౌండ్ ఇబ్రాహిం బాగ్ కూడా ఉంది. అక్కడ స్ప్రింగ్ టైంలో ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి, పామోగ్రనేట్ గ్రోవ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ క్వీన్ బ్యూటీ, తన యూత్, తన లాఫ్టర్ మళ్ళీ పునర్జన్మించినట్టు ఒక ఫీలింగ్ ఉందంట. So basically this is a poem about the past, but it's also a poem that is told in a very beautiful manner because it talks about nostalgia. When I say nostalgia, it essentially means when you speak about the past with a lot of fondness. When you feel good about the past, it is called as nostalgia. So the poetess here has tried to capture the beauty and the power of the tombs here, the Quli Qutub Shah tombs, and she suggests that the architecture and the landscape as in the gardens, the Ibrahim Bagh garden which is there, is so powerful that it succeeds in actually reviving the memories of the dynasty of the kings and queens. And the word, that line that Uma had mentioned, that she has very cleverly used the word line. Now the kings, their battles and the whole, the grandeur of their lives she feels that it still can be imagined. It can still be imagined when anyone goes to those Quli Qutub Shah tombs. Similarly, the queens with all their beauty and laughter can still be felt as though they are still around somewhere there. Because the place is so beautiful and creates that kind of an effect on any visitor, that you feel that the queens are still somewhere there near those Quli Qutub Shah tombs. And she feels that the architecture is so powerful that it succeeds despite so much of time has passed. So many years and centuries have passed, it still manages to recreate that time. So that's why I said it's a feeling of nostalgia. Time has passed by, but these tombs are able to defeat the passage of time. It's an important phrase. Please note it down, that these tombs are able to defeat the passage of time. So which is essentially the beauty and power of these Quli Qutub Shah tombs. అంటే ఈ పోయంలో ఎసెన్షియలీ ఆ కులీ కుతుబ్ షా టూమ్స్ బ్యూటీ అండ్ పవర్ గురించి మాట్లాడారు. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఇన్ని సంవత్సరాలు, సెంచురీస్ అయిపోయినాయి, అయినా మనకు అదే ఒక నాస్టాల్జియా మళ్ళీ గుర్తుకొస్తుంది. అప్పుడున్న కింగ్ ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాడు, వాళ్ళు ఎట్లాంటి బ్యాటిల్స్ వాళ్ళు విన్ చేశారు, విక్టరీ ఎట్లా వచ్చింది. దాని తర్వాత క్వీన్స్ కూడా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు, వాళ్ళ లాఫ్టరు, వాళ్ళ వైబ్రెన్సీ ఆ టైంలో
దాని గురించి ఎంటైర్లీ డిస్క్రిప్షన్ ఓన్లీ త్రూ ది టూమ్స్, ఓన్లీ త్రూ ది ఆర్కిటెక్చర్, ఇవన్నీ మళ్ళీ జీవితానికి వచ్చినట్టు ఉంటుంది అన్నది ఆ పోయం లో ఒక మూడ్ అన్నమాట. I also notice a very interesting poetic device that Sarojini Naidu has used. A poetic device is, the basic devices that different poets use in order to make the poem look that much better. For instance, the word your, which is used right at the beginning, whose spacious darkness guards your dust, the second sentence. It's almost as though she's talking to the kings and the queens. Similarly, the glimmering music of your spears, so she could have used the word the, to make it almost like a third person. But by using the word your, she's it's almost like a conversation that is taking place between the poetess and the kings and queens whose tombs are there at the Kuli Qutub Shah tombs. Actually, your అన్న వర్డ్ చాలా సార్లు వస్తున్నది. సెకండ్ లైన్ లో వచ్చింది, ఫోర్త్ లైన్ లో వచ్చింది, మళ్ళీ ఈ లైన్ లో కూడా వచ్చింది. లాఫ్టర్ ఆఫ్ యువర్ రాయల్ బ్రైడ్స్ లో వచ్చింది. ఐ మ్యూజ్ అమంగ్ ది సైలెంట్ ఫెయిన్స్ తర్వాత హూ స్పేషియస్ డార్క్నెస్ గార్డ్స్ యువర్ డస్ట్. అంటే ఈ యోర్ అన్నది డైరెక్ట్ గా ఆ కింగ్స్ ని, క్వీన్స్ ని, ఆ మాన్యుమెంట్ ని అడ్రస్ చేసి పోయం రాయబడింది. So if you mention about this kind of a poetic device in your answer, it will definitely impress the examiners, because he or she will get the impression that, okay, the student has understood the poem at different levels, not just a basic analysis, but also in terms of the different poetic devices that have been used by the poetess. అంటే ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి, అప్రిషియేట్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఎగ్జామ్ లో మీరు ఇంత డీప్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు బేసిక్ గా ఈ పోయం ఇక్కడ ఈ పోయటెస్ రాశారు, తను షీ వాజ్ అ పోయటెస్ అండ్ అ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ యాజ్ వెల్, షీ వాజ్ కాల్డ్ ద నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్లాంటి పోయమ్స్ తను రాశారు అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏ లైన్ మీకు కాంటెక్స్ట్ లో ఇస్తారో దాని గురించి కాంటెక్స్ట్ చెప్పొచ్చు. The idea is to keep it simple, don't over complicate. But it's also important for you to understand the poem at its different levels. But yes, as Uma is saying, keep the answers extremely simple, but definitely give an introduction, give the context, give the explanation in the poem, and do a critical analysis. Those are the 4 parts in which you should do a poem. But we will be definitely doing a video at the end, after we have finished with all the 15 chapters, looking at how exactly you have to approach your examination paper. So I hope this is pretty much clear, and I hope you don't have any more doubts. But if you have any doubts, feel free to write to us, and we'll be more than happy to answer any queries that you may have. Thank you very much for watching. Thank you.